Well, good evening, everyone. I was going to speak in Vietnamese, but apparently my translator didn't have the time. But last time I said I'd like to come here using the word lecture you on your duty and how to run the city's meeting appropriately. Nam Quan, I heard on YouTube, your fellow YouTuber recommend that you guys pass an ordinance that would prohibit residents like us who dare to come here to criticize you, to express our disapproval of your actions and your decisions. But since you already been educated about our rights, apparently you cannot do that. So you promised him you would pass an ordinance or try to pass an ordinance that prohibit us to use profanity. How is that? I only repeated what you said. You said đủ má mày, đủ cha mày, đủ mẹ tụi bay. You đòi đủ everybody. I repeated what he said. I don't allow any. Can you please stop my time? So please, if you refrain from speaking the profane language. Hey, that's not my language. That's what he said. I repeat what he said. If you want to, you can bring it outside, but here, please don't. Okay, so back to my argument. So after that's what he said, and you said it's not appropriate for me to speak here. But you guys, after hearing what he said, endorse him, put him in this chair, and make him our vice mayor to represent all of us, using such kind of language that you yourself cannot allow me to speak, to repeat. So, talk about business. We welcome business. Welcome business here to profit the city, to help our city progress and prosper, not for you to use your vote to do favors for your friends, to profit yourself, profiteering. Don't try to mix up between residents and friends. Your friends might do business here, but you cannot claim doing them favors as serving the public. It is not. If you do it selectively, you only listen to your friends, only helping your friends to profit yourself. I heard she said about gatekeeper. Are you the gatekeeper? What is your principle for business to help us grow or for them to pay you to do business here? Thank you. I'd like to give my timer for Mr. David Wong, please. No, just one person at a time, and you have only your time, and you can't yield for anybody else. So if you want to, you can go ahead and speak. If you speak in Vietnamese, then you have translator, and you have 6 minutes total, and you will have to stop in 6 minutes. Okay, you pass. Okay. I have a question there. Our state attorney Ken. Anybody who wants to speak just need to fill out a green speaker slip. If you speak now, you can have to fill out a green speaker slip after, but anybody can come up and speak. Just gotta fill out a green speaker slip. Next speaker is Victor Wong from Thai David. David Wong, followed by Teresa. Good evening, Mayor, Council, and everyone here in this room. Usually I like to speak English everywhere, but tonight I would like to speak Vietnamese and have translated in English after. Kính thưa ngài thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và các nghị viên hội đồng thành phố cùng với tất cả quý vị có mặt đêm nay. Tôi là David Dương, là công dân Hoa Kỳ, là một người tị nạn, hiện là chủ tịch của Hiệp hội VAPA
gọi tắt là Doanh gia Việt Mỹ, với câu hiệu một tiếng nói chung. VAPA được thành lập 11 năm qua tại bang California và được người Mỹ gốc Việt điều hành. Trong những tuần qua, kể từ ngày VAPA tổ chức 25 tháng 2, 23 một buổi tiệc tại thành phố Minneapolis với chủ đề Hội ngộ thương gia và dân cử. Quý vị đã có nghe. Kết nối doanh nghiệp và dân cử để đôi bên làm quen trực tiếp và có thể giúp cho sự phát triển của đôi bên, và nhất là phát triển cho cộng đồng thương mại của người Mỹ gốc Việt. Buổi tiệc rất thành công với trên 20 dân cử, từ Chủ tịch Hạ viện bang California và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đến tham dự và làm quen với mọi người. Trên 500 doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi trở về tham gia, có từ Nhật Bản, Florida, Philadelphia, Texas, Seattle, vân vân. Trong đó có cả ngài thị trưởng và ông nghị viên Nam Quang tới dự. Đêm gala được chung 40 doanh nghiệp tài trợ và bao gồm cả hai công ty VinFast và Vietnam Airlines, với số tiền họ tài trợ quảng cáo là 25.000 Mỹ Kim, và bà đã dùng 25.000 Mỹ Kim nào tặng cho các trường dạy tiếng Việt cho các em Việt Nam ở trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Tại phòng họp này, những tuần lễ vừa qua đã có một số cá nhân và hội đoàn đã chính trị hóa buổi tiệc của VAPA và phản đối một số dân cử của người Việt gốc Việt đi dự tiệc của VAPA, và cho rằng VinFast và Vietnam Airlines là hai công ty cộng sản, không quên ghép vào VAPA là cộng sản và là tay sai nối dài của cộng sản Việt Nam, hoặc cho rằng ba của ông David Dương là đặc công cộng sản nằm dùng, hoặc ông David Dương là cộng sản, vân vân. Những vu khống mạ lị đưa những thông tin láo lếu xuyên tạc không có bằng chứng đã làm cho hai nghị viên của thành phố đặt ra vấn đề thu lại bằng tưởng luật đã trao cho VAPA, và cho rằng giấy tưởng luật có chữ ký của hai nghị viên này và họ không đồng ý có chữ ký của họ trên giấy tưởng luật. Hôm nay cũng tại nơi đây, chúng tôi làm rõ và khẳng định như sau. Một, hội VAPA là hiệp hội của người Mỹ gốc Việt, được cấp phép tại Hoa Kỳ và đã hoạt động tại Hoa Kỳ trên 11 năm qua, với chủ đề khẩu hiệu là một tiếng nói chung. Một tiếng nói chung đây là của VAPA, của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và có ai đó ở ngoài kia, một cá nhân, một hội đoàn nào hoặc bất cứ một ai sử dụng chung một tiếng nói, và một tiếng nói chung nó không phải là của chúng tôi. Xin khẳng định điều đó. Và khi nhận bảo trợ hoặc quảng cáo của các doanh nghiệp, chúng tôi đều đo lường sẵn tất cả những công ty đó đều là làm ăn hợp pháp và có giấy phép ở tại đất Hoa Kỳ để mà chúng tôi có thể cho họ làm quảng cáo. Là một công dân Hoa Kỳ, tôi David Dương chưa từng tham gia hoặc là đảng viên của cộng sản bất cứ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam. Tôi sống và lớn lên ở Sài Gòn cùng gia đình cha mẹ chúng tôi đã vượt biển bằng một chiếc tàu nhỏ 577, và sau khi định cư tại Hoa Kỳ với 2 năm chung sống ở tại trại tị nạn Phi Luật Tân. Hôm nay 26 tháng 4 2003 đã 48 lần tháng tư đen đã đi qua, và gần 50 năm, tức là nửa thế kỷ, mà cộng đồng người Việt đã định cư và phát triển đóng góp nhiều trên đất nước Hoa Kỳ này. Tháng 4 mỗi năm là tháng nhắc nhở cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần phải phát triển và chứng minh sự đoàn kết cùng nhau, đoàn kết và phát triển. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúng tôi hiểu rằng quý vị được người dân bầu lên để phục vụ người dân trong thành phố của quý vị. Nhưng thời gian vừa qua đã bỏ rất nhiều thời gian để nói về VAPA. Nay chúng tôi mong quý vị tập trung và làm việc phục vụ cho người dân của thành phố mình, và người dân đã bầu cho quý vị đi lên. Và để hài lòng cho hai nghị viên đã muốn lấy lại cái bằng tưởng luật đã trao cho VAPA, chúng tôi xin trân trọng được gửi lại, với hy vọng rằng sẽ nhìn thấy cộng đồng của người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh và đoàn kết nhau hơn. Chúng tôi sẽ hân hạnh được tiếp nhận bằng tưởng luật trong tương lai với sự đồng thuận của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn phục vụ tốt cho và phát triển cho người dân và cho thành phố Westminster một ngày một lớn mạnh. Xin cảm ơn. I'll be translating for David Dong. Dear Honorable Charlie T. Nguyen and Mayor of Westminster, fellow councilmen and women, my name is David Dong and I am the president of the Vietnamese American Business Association, also known as VAPA. The reason why VAPA's board members and directors are here today is because for the past couple of months, we have been hearing many allegations, some from a couple of council members in this room. Therefore, I am here as the president of VAPA and as a recipient of many hearsays conversation to clarify once and for all the allegations regarding myself and our VAPA's association.
Although I don't owe it to anyone to explain myself, I would like to formally clarify that I am a U.S. citizen. I am not and have never been a Vietnamese Communist member. A council member in this room had claimed that my dad, who had passed away many years ago, was an undercover communist member. I would love to see the proof to this claim, because what my family and the community knows of my dad is that he was a hardworking man, a successful entrepreneur before 1975, and then we lost everything and had to start all over again when my dad took my mom, 8 kids, and many relatives to escape Vietnam by boat. Vietnamese American Business Association was established in USA in 2011 to connect, support, and empower the American entrepreneurs with Vietnamese roots. We have no ties to the Vietnamese communists, nor are we under the influence of the Vietnamese government. Is it under Teresa now? Excuse me, yeah, can I just recommend that you have 6 minutes and you had a pretty long speech, but most of it did not understand what you were saying, so the next time, please allow for time for translation. The speaker is allowed herself if she would like, if she has. Yeah, I have, yeah. Yeah, if you have something, yeah. Yes, I'll continue that. I'm sorry, I will continue, yes. You saw the I did. Yes, I filled the form. Thank you. Vietnamese American Business Association was established in USA in 2011 to connect, support, and empower the American entrepreneurs with Vietnamese roots. We have no ties to the Vietnamese communists, nor are we under the influence of the Vietnamese government. VAPA's slogan is Speak with One Voice, because we want to empower the voices of the Vietnamese community as a whole, and the Vietnamese business community specifically, by bridging the gap in representation disparity. And we have had this slogan since the birth of our association in 2011. We have no control, nor are we liable for other people using the same phrase for their personal agendas. On February 25, 2023, after 3 years plus of the COVID pandemic, VAPA wanted to hold a celebration to gather all the business entrepreneurs, community leaders, and elected officials locally and statewide to unite, network, and encourage each other through their works. Our goal was to connect the various influential individuals that supported the Vietnamese business community and to connect Vietnamese officials with higher statewide officials so that we will have a stronger Vietnamese representation in the government for the future. Our Speak with One Voice Gala on February 25th was to celebrate each other, and we were honored to have over 20 elected officials, including the Honorable Mayor Charlie Chi Nguyen and Vice Mayor Nam Quan, present that night to support and connect with our community. We had over 500 business entrepreneurs coming in from Seattle, Texas, Florida, Washington, D.C., Japan, and many other places to network that night. There are many controversial talks after VAPA's gala event due to Vietnam Airlines and VinFast being present at the gala that night. We want to clarify that these two companies have certification to work in the U.S. and is a legal business entity. So VAPA, as a business association, we do not think that there is any issue of having them present at a business function, as we are an association that promote businesses and focus specifically on just the business aspect. Whether it is a business with Vietnamese roots, or as you have seen if you were present that night, we also have many members and businesses that are non-Vietnamese. VAPA was presented with many commendations from many government sources. We are honored to receive these recognition and have hung them up with reverence. However, we have heard that a couple of council members in this room wanted to rescind their signature on the commendation due to disagreement. It has been over 2 months since VAPA's gala, and we still hear talks of hatred and division within the community. We are saddened that VAPA was used as one of the causes to divide the members within this very room. So with a heavy heart, we would like to respectfully return the Westminster City commendation back to the councils. Although we return the fiscal commendation, we are still very much honored for the recognition at the VAPA's gala event. In the spirit of April 30th, the day that all Vietnamese immigrants will remember, we hope that by returning the commendation, the councils will be more united. It has been 48 long and hard years since our Vietnamese community immigrated and found a new home. It's time to stop fighting amongst ourselves, but instead, let's uplift and support one another, because we as an immigrant, and more specifically, we as the Vietnamese people, are still very much underrepresented throughout all professions in the U.S. I wish everyone here health so that you can continue serving the community, and I humbly thank you for your time. Mr. Mayor, may I say something, please? yes. Thank you. David Yu, thank you so much for taking your time flying down here to return the plaque. Unfortunately, there's 2 council members that want to take that plaque back because they say that you are associated with communist regime and you're a communist sympathizer. Unfortunately, that is shameful to this council because as a businesswoman to another businessman, you are a billionaire in your company of waste management, and it's embarrassing for me being on this dais knowing that someone wants to take your plaque back. So I apologize on the behalf of the council here. We
feel bad about, those two council members who did that, but we want that you would not be discouraged to do business with us in the future, because we do incentivize business to come into our city, to grow, to move our city forward, but also investors as well. So we just want you to feel welcome when you come here. Thank you. First, it's supposed to be a brief message. I just want to get your facts correct. I wasn't against. Let me just clear something before we go too far. Please, It's not agendized. No, but I just. So one person could speak, but we cannot have another person, because then it becomes a conversation. They should have stopped. What I'm saying You is, should have stopped one more. West from denouncing me in a way, a manner. I'm saying it's okay for you to respond, Okay. but not free. I don't want to get into a conversation. Facts matter. I was never opposed to your company. I mentioned that I didn't even know your company. I was standing in solidarity with the residents of Westminster. So get your facts correct. I have never even heard of your company prior to the event. So I can't have a comment on your company because I don't know your company. So I'm here to represent Westminster residents. That's it. So please get your facts correct. So, single comment. I know that you are afraid that you're correct, but as a mayor, can I go ahead and state the fact? Well, I'd like to say something. Yeah, the problem here is that what is allowed under the Brown Act is a brief response. What happens is when you start to have more than two, it's now becoming more of a discussion. That's You know what, that's really strange, because, we've always had more than two. And I don't understand why you always tend to take the other side, okay? And we've always had, if you want to look back at some of our previous videos, we've always had each individual person say one thing short. And Ms. Amy West spoke more than her share. So we all have to be able to say something, especially when the comments were directing at me. Please, we need to get back to order, please. Okay, I'm asking you a question and I have not got a chance to talk about it. So please, so once again, can I say what? No, there is no more discussion about this. And why don't we do this? Why don't we do this? Councilwoman Alonso, can you stop this, please? We can all stop this right now. Okay. See you time. If I may, I've been very consistent about this. I was not trying to interrupt Mr. Monzo, it's just that I wanted to get to three, so I wasn't intending to interrupt you. What I would say is if there's more comments that need to be made, it might be possible, since you have the gentleman here right now, to walk this item onto the agenda so that it would be an agendized item, because there's a need to address it tonight. That would be the way to do it. But what I'm saying is it's not an agendized item, so we don't want to get into a discussion of it. Okay, I'm not going to get into the discussion, but I want to mention it to them that we had this item up last meeting, and there was a majority decision that we are not going to take any action on this. So it's up to you whether you want to take it back, give it back, or you don't have to. It's majority council already voted on this, that there is no decision on behalf of the other two council members. So it's all up to you. Yes, go ahead. Yes, thank you. You know what, Mr. Bettenhausen, you gotta be really clear of what the law is. And I just wanna say that, don't be so presumptuous. I'm gonna say something. I'm only trying to, I just wanna say, yes, I am. I wanted to thank the people at the counter, at the podium. So that's what I wanted to do. And I apologize that we can't get involved to a conversation. But I'm representing the people. I myself did not know anything about your event, but I did turn down your event, and I thank you for inviting me. The only thing I want to say is thank you for coming here today, okay? And no hard feelings. I act on behalf of the people. Thank you so much for coming. Mr. Mayor, yes, we have our board member here, and
our executive here, we would like to we would like to return this recognition back to the city. And like I said, hopefully there will be one that every council and mayor happy to give it to us because we deserve for it. Then we're honest to receive it in the future. Thank you. Thank you. Mayor, and that concludes all communications. There are no speakers at this time. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu. Được ăn, được nói, được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu. Được ăn, được nói, được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Ai xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070.